Muungano wa elimu bora unaojumuisha mashirika ya kijamii katika sekta ya elimu umeishtumu tume iliyochaguliwa na Rais William Ruto kupendekeza marekebisho katika sekta ya elimu kuhusu kuondolewa kwa ngazi za shule ya sekondari nchini na kuondolewa kwa masomo ya lazima. We have witnessed through State House press releases the launch of new TVET and university funding model. We have witnessed the scrapping of categorization of secondary schools, the reduction of subjects for the junior secondary schools, and the transition of Kenya National Exam Council to the Kenya National Assessment Center. Further query on the status of the main report have, however, not borne fruits. Kundi hilo limekemea maamuzi hayo likidai kuwa yatadunisha ubora wa elimu nchini. The Presidential Working Party on Educational Reforms needs to officially release report for public consultation. Continuing to undertake piecemeal releases of the report smells of mischief and bad faith. We urge the President to cause the release forthwith of the final report and other interim reports that the team has produced so far as advisories to the President of the subject matter and help guide education in Kenya. Kundi hilo limeitaka tume hiyo kuchunguza utekelezaji wa mtaala wa CBC katika shule za sekondari ya msingi ili kushughulikia swala la ukosefu wa fedha katika shule hizo. Haya yanajiri huku wadau wa sekta ya elimu wakilalamikia kushuka kwa viwango vya ujuzi ya maisha miongoni mwa wanafunzi. Hadija, please come and welcome. Kulingana na utafiti uliofanywa na muungano wa mashirika ya kijamii unaofahamika kama Reli, vijana wengi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki hawana ujuzi wa msingi wa maisha maarufu kama life skills. Utafiti huo uliwatathmini vijana wapatao 44,000 wa umri wa miaka 13 hadi 17 katika nchi za Kenya, Tanzania, Uganda na Zanzibar. Matokeo yalionyesha kuwa 33% ya vijana hawana uwezo wa kutambua na kusuluhisha matatizo na 37% hawana uwezo wa kutambua jinsi hisia zao zinaathiri tabia yao na hisia za wenzao. Wadau wa sekta ya elimu wamesema kuwa ukosefu huu una sababu tofauti. Duncan Kintet, ambaye ni mwanafunzi katika taasisi ya ufundi ya Uzuri, amesema kuwa mafunzo ya shule ya msingi na sekondari hayawatayarishi watoto kukabiliana na changamoto za maisha. You're not guaranteed that after school you're going to have a job. Back in your mind you should be aware that I'm not going to finish school and that I'll be employed. You should know that outside there is still a life. You're going to struggle to get a job. So you should on how you'll fight your mental disorder, because a lot of people are going to be having a mental disorder because they have been in school for like 6 years, 4 years, 5 years, and after that they're not going to get a job. So a lot of schools should teach on employability and more about critical thinking and entrepreneurship. Lakini David Manyolo, ambaye ni mwalimu, ana maoni tofauti. Kulingana na Manyolo, mafunzo ya ujuzi wa msingi wa maisha, yani life skills, yanapaswa kuanza nyumbani. When you look at the child in the rural areas, the child is all round. The child is holistic. The child has been trained by their parents how to cook, how to wash, how to milk, and every other chores that is available across the rural setting. But when you look at the environment, the urban areas, we have a child who is just confined into a gated community. Another child who comes from the slums. So their experience for the child who is in even the slums is better placed even to deal with issues of life than a child from a gated community. Mary Nderitu, ambaye ni meneja katika taasisi ya mafunzo ya ufundi, anasema kuwa ukosefu wa ujuzi wa msingi wa maisha unaanza utotoni. First, it's how the background, where they come from, maybe they were not nurtured well, and also there are so many trending issues, especially with the youths. Yeah, so many challenges that the youths are facing, and at times it becomes so hard for them to solve their problems. As TVET institutions, we should come up with some of the courses that will help these adolescent students or people to solve their problems. A good example is on life skills.
We've offered life skills. It has so much on problem solving. We also have a course like TLM that will also help them in their work. Also, we have things like employability. It's also part of the problem solving. We also have critical thinking. These are some of the units that they can use to help them in problem solving. Mary Mutunga, ambaye ni mwalimu wa chekechea, anapendekeza kuwa watoto wafunzwe kutatua shida na kushirikiana wakiwa wachanga ili kuwapa uwezo wa kupambana na changamoto za maisha. Wazazi pia wameshauriwa kuzingatia mafunzo ya watoto wao na kuwaelekeza katika changamoto wanazopitia. Kama ni topic tunafundisha na mtoto apati, kuwa rafiki wa mtoto, mfundishe vizuri, leo, kesho kutu atapata. Unarudia, wiki inaisha. CBC inasaidia kwa sababu tuseme kama ni practicals. Unapea mtoto carton, ama unampea manila paper. Namwambia akate, kama ni sounds, anakata sounds, kama ni parts of the body. Anachora mtoto na anatenganisha parts. Inasaidia kuelewa haraka. Watoto wengi wako na simu. Na hiyo simu inamuaffect for the one way or the other. Challenge, yani faida za mtoto mwenye teenager ako na simu, especially that hao wako primary ama wako secondary wako na hizi simu. Faida ni kidogo sana. Lakini changamoto ndizo nyingi. Wadau wa sekta ya elimu wametoa wito kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kushirikiana ili kuunda sera ya pamoja itakayowapa vijana mafunzo ya ujuzi wa msingi. Serikali imetangaza kuwa itajumuisha mafunzo hayo kwenye mtaala mpya wa elimu, yani CBC, ili kuwapa wanafunzi elimu ya kina. Muriel Adhiambo, Runinga ya K24, Nairobi.